ena di ranola ka puo ya diatla. Fa re lebella tse di gogang ko pele motshegareng ono. Tautona a re tshwaragano ya bana le seabe botlhe e botlhokwa gore tebelo pele ya ditlhabololo ya mafatshe a Afrika e atlege. Mokgatlho o mošwa o tlhomilweng semmuso go itebaganya le botsogo jwa bana ba ba tshelang ka mogare wa HIV go gantsi. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tshwaragano ya bana le seabe botlhe botlhokwa gore tebelo pele ya ditlhabololo ya mafatshe ya Afrika ya Agenda 2063 ya atlege. Tautona yone nga bula semmuso phuthego ya botlhano ya Kusi Ideas Festival kwa Tlokweng tsatsi jeno a re kgaolo ya Afrika ke sekao sa tsholofelo le bokgoni tse di tshwanetseng tsa dirisiwa go isa ditlhabololo ko pele mo mafatsheng ao. A re utlwepego ka o tshidile onkabetsi. This event has a unique offering of a transformative and intentional conversation by thought leaders from across the continent and the diaspora to interrogate the various aspects and facets of our collective vision. Botswana stands ready to share with the rest of the continent our success story, modest as it might be. We've had the fortune of maintaining political and economic stability for several decades, which resulted from our multi-stakeholder consultative approach to governance. As we gather in Gaborone for this exchange of ideas, let us remind ourselves of the hope that Africa represents. This hope has been demonstrated in many success stories, which we must constantly communicate in the most true perspective to the rest of the world and dispel the distortions of Afro-pessimistic narratives. This continent is indeed both the cradle and the future of humankind. Mothusa-tona wa botsogo Rre Sethomo le latisitswe a re bodiredi mmogo le balekane nae ba mafatshe ba simolotse lenaneo la twantsho malwetsi la Intermediate Frontline Epidemiology go aga bokgoni mo badiring ba botsogo go emelana le dikgwetlho tsa botsogo mme gape e ka tokafatsa bokgoni jwa yone jwa go thibela go lemoga le go tsibogela matshosetsi a botsogo jwa setšhaba. Go ne go tshwerwe dithuto puisano go rola lenaneo le lešwa go tsibosa bana le seabe ka fa le tla diragadiwang ka teng ka Laboraro kwa Gaborone. Tsholofelo Tombale ka pego. E tla bo e le lekgetlo la bobedi lekalana la African Field Epidemiology Network le tsamaisa dithuto tsa Frontline Epidemiology mo Botswana mme lenaneo la ntlha le ne le lebagana le badiri ba maemo a kwa tlase ba megama wa botsogo. Ithutuntsho e tla direlwa babereki ba bangwe ba megama wa botsogo ba kgaolo ba ba mo maemong a a farologaneng mme maikaelelo a yone ke go thusa go tokafatsa kitso ya dipatlisiso ka malwetsi mo megameng wa botsogo mo lefatsheng leno. Our efforts to build immense capacity at the district level are now a step away from realization. The built capacity will translate in districts being able to increase their surveillance, thus catching any public health threat early on, such as the early detection of mumps that happens in Greater Lobatse DHMT early this year. The advanced FETP graduates provide mentorship to the 9 months intermediate program, and the 9 months intermediate program graduates or residents provide mentorship to the frontline FETP. So that way we are able to sustain the program and use the in-country capacities to be able to train as many people as we can. So our hope is that much as we've trained the 58 frontliners, as we start the intermediate, we are increasing the pool of potential mentors for frontline FETP. The intermediate FETP primarily targets public health workers at the mid-level of the country. Go lemogile fa go beeletsa ga puso mo megameng wa botsogo go tlisa maduo. I am reliably informed that we are beginning to reap the benefits of our investments as demonstrated by improved IDSR reporting rates,
more active rapid response teams, and timely dissemination of operational research. Dibui di ne tsa gatelela gore bokgoni jo bo tla abiwang ka ithuthuntso bo le botlhokwa thata mo go thuseng setšhaba go sireletsa batho ba sone botoka. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go lwantsha tshenyetso setšhaba ga mmogo le maitsholo a lolameng mo ditirelong tsa letsatsi le letsatsi mo dikgwebong ka go farologana e kailwe fa e na le boleng mo go tshwaraganyeng mafatshe a Aforika mo twantshong kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Seo se builwe ke motshwarelela tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake jaaka na bula phuthego ya Africa Business Ethics. Komiso Maphanyane wa bega. Phuthego eo e goneng go ipelelwa dingwaga di le 20 le kgotla leo le ntse le le teng le boletswe ha le ntsha maduo a anametsang mo go heng dikgwebo ka go harologana maele mo go hemeng tshenyetso setšhaba le go habogakolodi gore badiri ba dikgwebo ba nne le boitsholo jo bo letelesegang ka ntle le jalo ke gone mo go ka bakang gore badiri ba nne le moa wa tshenyetso setšhaba. Botswana stands proud as its achievements. We have not merely adhered to international guidelines. We have led by example. Achievements such as establishing functioning institutions such as Ethics and Integrity Directorate, continual strong performance on the worldwide governance indicators, particularly in the category of control of corruption, and ranked 5 out of 54 African countries in 2022, showcasing our commitment to ethical governance. Our success is not just a reflection of our compliance, it is a testimony of our continuous pursuits of excellence in ethical business practices. Mothami wa lekgotla la Africa Business Ethics o kaile ka go hetola ka go dirang le go akanya ka teng mo go leng mo maitlamong a puso ya lehatshe leno e le one mokokoto wa twantsho tshenyetso setšhaba. So we need to change our mindsets, and how do we do that? Number one, we just need to stop expecting for us. Okay? We also need to think, how does each one of us think differently and creatively? And that is where our conversations on changing mindsets actually begins. Ladies and gentlemen, I'd like you, actually no, I'd like myself and I'd like you to start thinking, what can I, that is me and you, do as an individual to stop corruption? Rentswa dikgwebo di na le dikgwetlho go direla dilo mo pontsheng le maitamo le maikemisetso ke gone mo go ka thusang go tila dikgwetlho tseo. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa komiti ya 18.com Re Mustaq Murad a re go tshegetswa ga phuthego e ya 18.com mono gae go tlotlomatsa lefatshe la Botswana. O buile seo ka phuthegong ya babegadikgang e neng e lekodisa ka fa phuthego eo ya UNESCO e tsweletseng ka teng kwa Kasane le tse ba setseng ba di temogetsi mo nakong eno. Ke a leboga yole ka dintlha. Bana le seabe kwa phuthegong eo ya 18.com ka hata sa ga UNESCO. Ba re ba dumela fa go tshegetsa phuthego tsa mehuta e go tisa maduo a mante ebile a na le seabe se se tona mo kgolong le thabololo ya lehatshe. Baeteledipele ba UNESCO le bone fela jalo ba re ba mototo ka tshwetso ya go tisa phuthego e mono ka lehelo la Kasane le humile ka ngwao le ditsatlholego sengwe sa ba reng se maleba fela thata. As Botswana, we are indeed honored and happy that we have had this meeting. And we hope that it will inspire our people to benefit and to also find additional elements that we can list as we move along as intangible cultural heritage. We are not only glad to convene here today in Kasane, but we are also very proud to be in Botswana. The decision to make it here was the best decision that could be taken. And I want to thank, as you mentioned, the involvement of the President. Babegadikgang ba ne ba nna le sebaka sa go botsa dipotso. As we will be celebrating 20 years, what would you say has been your biggest achievement? The transfer of knowledge.
how we ensure that new generation can follow up the steps of our ancestors. And the second one is how you can get with this convention dialogue between countries through communities that shares the same values. We see UNESCO advocating more for cultural diplomacy than what we see, the current diplomacy that we see right now. Our delta, which is a World Heritage Site, is there because of the waters that come from Angola. And so how it is important that the Angolans also see the value of the delta. Go sologetse gore morago ga phuthego e ya 18.com mahatshe mangwe a tsisitseng dikopo tsa go ta go sireletsa mekgwa le dingwao tsa one a ta sekasekwa mo boikopeding jwa one go ta go nna ka ga tlase ga tshireletso ya lekgotla la UNESCO. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Faragatela pele ka dikgang tsa rona modulasetilo wa khansele ya gantsi re Jeremiah Tibi a re mokgatlho o mošwa o sa tswang go tlhomiwa o itebagantseng le bana ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba ba dingwaga tse di 10 go tsena go go tse di 10 le boraba bongwe o ikaelela go kopanya bana bao go amogana maele le go ba fa thotloetso le kemonokeng epe fela e ba e tlhokang. Re Tibi o buile se ka mosupologo mo phuthegong ya khansele e tsweletseng go gantsi a re tse dintlha ka lesego mokwaisi. Mokgatlho o ga bana ba tshelang ka mogare wa HIV o simoloditswe semmuso ka kgwedi ya Phukwi mme go tlhalosiwa o le botlhokwa thata segolo jang mo go rotloetseng banana ba ba tshelang ka mogare go amogela mogare ebile ba tshele lone modulasetilo a gatella botlhokwa jwa mokgatlho o. The club targets HIV positive children aged 10 to 19 with the aim of bringing them together to share experiences, equip them with life skills, provide psychosocial support and make referrals when there is need. The club also has a total of 30 adolescents recruited and enrolled in the club since its launch in July 2023. Currently, the club covers only 3 places being Hanzi Township, Kuke, Dikgang, due to limited resources. The club members meet monthly on the first Saturday of each month in Hanzi district. Despite some of the challenges of transport for those outside the township and inconsistent attendance by teenagers, let us commend African Mining Services, AMS, for sponsoring the club with the amount of 50,000 pula for it to run smoothly. Bangwe ba makhanselara ba supa dingwe tse ba neng ba eletsa modulasetilo wa ka di ama magareng ga tsone thekiso ya manyana a dikgomo. Modulasetilo ga ka ama kganyentse tshwenya batho. Rena le dikgwedi di le 5 mo gantsi our socio-economic life e dependa thata mo go rekiseng leruo. Go ntse go emetsi go raya gore batho ga ba kgone go ya ko bongakeng jo bo duelwang batho ga ba kgone go ipha dijo go mo ke sengwe sa dikgang tse modulasetilo o ne a tshwanetse a di bue thata mme a rotloetse ba ba lebaganeng gore ba heme seemo seo. Tsena di bua tse dingwe tse dintsi tsa BOTSWANA bo di-tendera tse leng gore di mo processing ra di lebogela tota hela ke kganya gore bodiredi jo bo lebaganeng go go diragatsa tsone dilo tse bo a tsamaya quantity surveyors I can building mechanical engineers and so forth ha ba seyo di-tendera tse modulasetilo kana ditiro tse modulasetilo a buang ka tsone go ra gore ra go tsena mo ngwageng o latelang into the ga ke utlwa gongwe modulasetilo a makganya infrastructure e leng gore ya simologa ke project ya infrastructure metsi a kgopo a leswe ditsela jalo le tse dingwe mme kana project ha e tshwara 1.2 billion o expecta gore gongwe banni ba te go akola sengwe mo go yone go ka thabolola matshelo a bone kana e te hetole matshelo a batho economically ka tsela ne e rileng mme ha e molato kana modulasetilo o na dira magobo ka dira tekodiso e bophara. Re Tibi o ne a gakolola makhanselara ba go ya go tsenya thuto ya lenaneo le lešwa la temo le tlotlo mo batswaneng gore e re gongwe dipula di kana mo go nametsang batho ba iketletse ba le tsenya mo tirisong le sego mokwaisi BTV News gantsi.
Moswaralela tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake a re go kwala dibuka le go dira botaki ke nngwe ya ditsela tsa go tlhama metlhale e mengwe ya kgwebo e ka thusang go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. O buile se ka labobedi kwa tirong ya go rola buka e kwadilweng ke mongwe wa bagwebi ba popota mo lefatsheng leno re Mompoloki Mogobe. A re utlwe dintlha ka Terry Makgweng. Buka ya MOMP Nuggets of Grit e kwadilwe jalo ke mogwebi yo na le maitemogelo go tswa mo dingwageng tsa go dira kgwebo mme bile go solofelwa fa eta fa thotloetso kgothatso le kaedi mo go ba bana le keletso ya go tsena mo kgwebong le go godisa ba setseng e le bagwebi. Buka e fa tsholofelo gape ka jana e bua ka loeto la kgwebo le le neng le tetse dikgwetho mme la feletsa le isitse mokwadi kwa dikeletsong tsa gagwe. Buka e eta ka nako e setšhaba sa tlhokang tsholofelo le tshepo go fenya dikgwetho tse di amanang le itsholelo. It is a great honor to officiate at the launch of the MOMP, the Nuggets of Grit, from the cattle post to a serial entrepreneur. A simply inspirational book that comes at a time when the nation needs hope, at a time when young people need a philosophy to clinch on to contribute to the socio-economic development of this country productively. Thotheletso ya go kwala buka e ne ya tswa jalo mo go nneng le lorato le letetseng ka lefatshe leno le keletso ya go amogana maele a botshelo le setšhaba kgotsa bothe ba bana le keletso ya go tsena mo mohameng wa bogwebi. Ba ba tshidileng le mokwadi wa buka e ba ne ba nna le sebaka sa go abelana maitemogelo a bone le tse ba di anyuleng mo go ene. Mesmerized me, particularly with his way of to deal with money. You know, we're talking money, salary and commission. And remember, I was fresh from university. And what was important at the time was money for me. You know, I'm not going to have money. Some law firms offered me commission and no basic salary. Mom offered me basic salary plus commission and more. At the physical level and at the emotional level, you don't have enough peace to write a book. There's no peace there. If you really want to write a book or to be creative, you need to move on to the mental level. And that level, that's the only place you can sit down and start collecting your thoughts and being able to bring something out. Tsholofelo ke gore buka e eta fa setšhaba kgothatso gore se thabolole matshelo a sone. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Wetso se tshwara ke ntšapedi ga se thata tla ke neele Edwin Mashakgomo a di garele ka tsa metshameko. Ke lebere Lucia Mothetso Madume dumela mordo o esi ga o ele ka go rialo a go re dume sorta ka tsa metshameko ke di Mashakgomo metsone tsa re stoppa sa bo mesa Zambia ke bone ba fenyi ba kgaisano ya monongwaga ya kwa Okavango Diamond Company Africa Netball Cup ba sena go fenya Namibia ka dintlha di le 57 kgatlhanong go tse 55. Zambia ba fentse motshameko o ne go tshamekelwa kwa UB Indoor Sports Arena mo nakong e okeditsweng ditlhopha tseo di sena go ngangana ka maleka a dintlha di le 43 setlhopha a rutlwe le diapoloko le Abang Piet Kapego. Zambia ke bona ba ntlha go ka nosa mme ba tswelela ka go nosa dino tse dingwe go fitlhela ba gapa kotara ya ntlha ka dintlha di le 13 go tse 11. Mo kotareng ya bobedi Namibia ya tswelela e ingapangapela ba tsosa ditlhogo mme ba lekalekanya dino go boela mo motshamekong le go fa kotara eo tlhase. Ditlhopha tsa tswelela ka go lekana mashetla fela motshameko ya go ikhutsa dingangane ka maleka a dintlha di le 23 setlhopha. Morago ga boikhutso bomme ba Namibia ba ba ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Julian Meyer ba ta ba lumile molomo wa kotase ba sopola kotara eo ka dintlha di le 35 go tse 33 tsa Zambia. Mo kotareng ya bofelo ya motshameko dilo tsa fetoga tsa seka tsa berekela Namibia jaaka Zambia ba boela mo motshamekong ba lekalekanya dintlha kotara eo e fela dingangane ka maleka dintlha di le 43 setlhopha.
seo se pateletsa motshameko go ya kwa nakong e okeditsweng go le gone ditlhopha ka bobedi di a go kgaogangwa ke metsotso e 7 ya tlaleletso. Metsotso eo le one ya bo e sa lekana jaanong go pateletsa gore mofenyi a fenye ka pharologanyo ya dino tse 2 mme Zambia ya o fenya ka dintlha di le 57 go tse 55 go fetoga bafenyi ba monongwaga ba kgaisano ya Africa Netball Cup. Mo makgalaganyeng a mangwe a borre ya bo ile motshameko o ne o kgatha leitho jaaka Afrika Borwa e ne kopane le Zimbabwe. Ditlhopha ka bobedi di simotse motshameko ka mashetla jaaka di ne di ngangane ka maleka a dintlha di le 10 le bobedi setlhopha mo kotareng ya ntlha. Mo kotareng ya bobedi ga nna ga tshwana hela ba ngangana ka maleka a dintlha di le 23. Le fa go ntse jalo mo kotareng ya boraro bana ba simolola go ithaola mo basimaneng jaaka bana ba ga Vilane Jabulani Afrika Borwa ba tsaya katapele ya dino tse 4 go etsa kotara eo ka dintlha di le 36 kgatlhanong go tse 32 tsa Zimbabwe. Afrika Borwa ya tswelela ka tshameko ente ba gapa motshameko ka kakaretso ka dintlha tse 45 go tse 40 seo se raya gore ba fetoga setlhopha sa ntlha sa borre go fenya kgaisano ya Africa Netball Cup. Kgaisano eo ya ODC Africa Netball Cup e neng le ditlhopha di 7 e ne tla kwa bokhutlong maabane. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Johnny Galaxy se letse se fentse ka dino tse 2 go ile nngwe ya Morupule Wanderers mo motshamekong o neng o tota o tshwaretswe kwa Phalape. No ya ntlha e nositswe ke Chiko Molefe wa Galaxy, karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 23 pele ga Dominic Chungwa a lekalekanya dino mo motsotsong wa bo 35. Thabansi Sinyi o ne a nosa no ya phenyo karolo ya bobedi e tsamaile tota e tsamaela go wela. Setlhopha sa Galaxy jaanong se mo maemong a bone mo lokong ya BOTSWANA Premier morago ga metshameko e 7. It was an element of concentration lapse, and I feel our defender could have done better there. Would have rather taken one for the team there, give away a foul if possible, not to let the player go there one underneath our goalkeeper. But generally, I want to say our game plan was good. I felt it was good. The players, they really applied themselves well into the game. Yes, of course, it was not easy to plan for Galaxy because one thing for sure, you never know which team they are going to bring on the day of the match. Most of that they have another game on the weekend, so they brought another team, but generally they played almost the way we anticipated they would play. We couldn't risk to play most of our boys for 90 minutes. We had to try and balance and share the minutes. At least we have managed to do that, even though some we had to risk because of the positions they are playing. But I think it was not an easy match, a very tough one. But I'm happy that we managed to win under difficult conditions. They are a very good team. They play with a lot of aggression. Therefore, 4-2 it's very tricky to deal with because they know how to overload the central spaces. They know how to play behind your defense. They know how to attract you and play behind you. So it's quite difficult if you sit deep, they play in front of you so that you come and they play in between the lines. So it was a very difficult match, but I'm happy that we adapted, we adjusted to the difficult conditions and we managed to get the results. Moeteledipele wa lekgotla la BOTSWANA Football Association Maclean Letshwiti a re go tlhokwa madi a kana tota ka tshwarang 10 million pula go thusa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the mess go itlhokoletsa kgaisano ya ngwaga o tlang ya AFCON kwa Morocco. Letshwiti o boletse seo kwa phuthegong ya babegadikgang kwa Lekedi mo Gaborone letsatsi fela setlhopha sa the mess se sena go tlhomamisa fa se tla phadisana kwa kgaisanong ya AFCON lekgetho la bobedi ka tatelano. Motlhoetso Mahatla Anku a itsewe ke moegami a re neela tlamelo Montshusi le Daniel Chokoko ka pego. Moeteledipele wa BFA Maclean Letshwiti a re morago ga tshameko e ntle mo go iponeleng phatlha kwa kgaisanong ya AFCON 2024 go maleba gore setlhopha se ipaakanya sentle go ka phadisanya mo go utlwalang le gone go tlotlomatsa lefatshe leno. Bontsi jwa nako kgwetlho ya letlhoko la madi e na le go kgoreletsa ditiro tsa lekgotla leo di akaretsa go tlhokotsa ditlhopha tsa setšhaba ka go farologana, selo se moeteledipele wa BFA a ikaletseng go se tokafatsa. And I want you to be part of that campaign because only then can we expect either to win or to go all the way up to the competitions.
Go ya ka letshwiti katlego ya The Mess e ka dira go le gontsi go ka rekisa le go godisa kgwele ya dinao ya bomme mo lefatsheng leno. What we are doing, we are actually selling the mess, and a mess where they are a commodity that is sellable. So we are also banking on that. But it will be a very coordinated, calculated effort, locally and internationally. Lekgotla la BFA le lone le itlamile go ka inaakanya le lenaneo la tautona wa lefatshe leno la tlhomontšha e le tsela nngwe ya go rotloetsa tsamaiso e e lolameng mo go ka thusang thata mo tlhabololong ya kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. The reset agenda is underpinned by a desire to improve the governance structures of football clubs across the country. It is important for clubs to call meetings, hold AGMs, conduct elections, uphold their constitutions, keep the records, and maintain bank accounts. All these are important because on the pitch, results often follow what happens on the pitch. Off the pitch. Mo nakong eno BFA e ipakentsa go romela setlhopha sa banana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 kwa kgaisanong ya bana ba dikolo ya CAF African School Championships e simololang kgwedi eno le 14 kwa Zimbabwe. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Tsana go ya bongwe re ba khutlo go nefa ta ke lebogela jalo kgaitsedi ya ke sentle moeng o neng a nora sentle bontle ka puo ye diatla ke masha khomo tso thobeng je le phepa Lucia Ramasu tla ba bua go ta garela jalo thulaganyo ya BOTSWANA Connect Phiri o le ga bosegangwe la ka mosokeleleng. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with